friends, welcome back to my channel. Class 8 students ge ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 4 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ 4th ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ 20 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 20 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ 4 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ 5 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 4th ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ 21st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ 4th ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು DDPI ಕಲಬುರ್ಗಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದು. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬರ್ಷನ್. ಸೊ ಎನಿ 3 types or 2 types you can mention for 2 marks. So there are 3 types of conversion here. The first one is the rapid conversion. Rapid conversion is the first one. Second one is the explosive conversion and third one is the spontaneous conversion anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so those who have not seen the previous videos of the 4 practice papers, so do watch the videos. It is available in my channel playlist. Next question, how is LPG a better domestic fuel than a wood anta ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ವುಡ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ LPG is a better domestic fuel than the wood because it does not produce any gases nor does not leave any residue behind ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಂಬಷನ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ LPG ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಸಲ್ ಇದೆ. LPG ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸೂತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವುಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವುಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್ 2 differences between animal cell and plant cell ಕೇಳಿದೀವಿ. Animal cell ಅಲ್ಲಿ cell wall is absent. Okay, vacuoles are present in the small size. Okay, plant cell ಅಲ್ಲಿ cell wall is present, large vacuoles are present. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ, ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಸೆಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದ ನೇಕೆಡ್ ಐ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ನೇಕೆಡ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ಅ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ನೇಕೆಡ್ ಐ. ಸೊ ಆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಸೆಲ್? ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಲ್ by having the microscope with you. So microscope ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is how you can observe the cell. Okay, cell is microscopic in nature, so you cannot observe by using the naked eye. You can observe by taking microscope. You can observe a cell. Next question, define asexual reproduction. Name 2 methods of asexual reproduction in animals ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. See, the type of reproduction in which only a single parent is involved is called as asexual. Sexually 2 parents are involved. So types of types ಅಥವಾ modes ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So the modes ಅಥವಾ methods of asexual reproduction ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we have fission, fragmentation, regeneration, spore formation, vegetative propagation. ಇಷ್ಟು variety of
asexual mode of reproductions ಇದೆ. Any two methods ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So let us now write any two methods. So first method you have learnt is the budding method. Second method you have learnt is the binary fission. So binary fission ಅನ್ನೋದು you have learnt in the fission. Okay. So 8th standard science subject in the class question paper analysis idu. So 8th standard students can join this live. Okay. So this is all about the question. What is meant by asexual reproduction and also the types of asexual reproduction. So next question, name the 4 endocrine glands present in the human body anta kelidini. So answer baritini nodi fade agide. Endocrine glands andre enu? Endocrine glands andre the glands which add their secretion directly to blood anta heltivi. The glands which add their secretions directly to blood is called as endocrine glands. So ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ endocrine glands ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Pituitary gland, Pituitary. So pituitary gland which is present in the brain, it is a endocrine gland. So what is the need of pituitary gland? Pituitary gland releases the growth hormone ಅನ್ನ release ಮಾಡುತ್ತೆ. Next we have thyroid gland. So thyroid gland is present in the neck region and this thyroid gland releases a hormone called thyroxine hormone. Next we have pancreas. So pancreas releases the hormone called as insulin. Insulin hormone ಅನ್ನ pancreas ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Release ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay. Pancreas releases the insulin hormone. Next we have adrenal gland. So adrenal gland releases the adrenaline hormone. So this adrenaline hormone is released when you are in a dangerous condition. So adrenal gland releases, I write answer one more time here. You can observe it releases the adrenaline hormone. So these 4 are the endocrine glands. These are called as the endocrine glands. Okay, why do they call endocrine glands? Why do we call it as endocrine gland andre? Because they add their secretion directly to the blood. Okay, so moving to next question, why copper wire is more in electricity consumption instead of iron wire anta kelta idare. Repeat the question, why copper wire is used more in electricity consumption instead of using the iron wire? So we never use iron wire in the electrical components. Why? Because copper is better conductor. Okay, copper wire is used in the electrical wires because one nature it has is ductility, because we can convert them into a thinnest wires. Second one is copper is a good conductor of electricity compared to the iron. Okay, copper is a good conductor of electricity compared to the iron. That is the reason we use copper wire in the electrical wires and we do not suggest to use the iron wires. Okay, so the further question, whether electrician can do electrical repair outside when it is raining heavily anta kelta idare. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೋರಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Obviously the answer is no. Electrician should not do electrical repairs outside. Why? Because when it is raining, we see that the water is reaching the surface of the earth and this water is the good conductor of electricity. If an electrician works during the rainy season, definitely there is more chances of getting electric shock. Okay, so it is not suggested for an electrician to work during the rainy season. You should not do any kind of electrical repairs, especially when it is raining. Rain aguvaga electricity repairs na ಮಾಡಬಾರದು. Next question, mention 2 measures to protect ourselves from lightning. So lightning related ನಾನು already previous papers allu ಬೇರೆ questions ಅನ್ನ form ಮಾಡಿದೀನಿ. Okay, so the next question, 2 measures to protect ourselves from lightning anta keliddivi. So how can you protect yourself from lightning? One way is bathing. So bathing should be avoided during the lightning. Yakendre, so there is more chance of getting electric shocks. Bathing should be avoided during the lightning to avoid contact with the water, because water is the good conductor of electricity. So water electricity contact ke bandaga enagutte, there is more chances of getting shock. So this should be avoided. Next, electrical appliances like the computers, any kind of electrical appliances which is at your home should be unplugged. Immediate again ಮಾಡಬೇಕು, plugs ಅನ್ನ remove ಮಾಡಬೇಕು, because it is not good during thunder and thunderstorm and lightning. It is not suggested for anyone to use any kind of electrical appliances. Okay, fine. These are the 2 measures that you have to take care of yourself to get protection from the lightning. So the next question will fade agide. Okay, you can observe here. Write the types of charges and difference between them anta kelidare. See, there are actually 2 types of charges. How many types of charges are there?
there are two types of charges. Okay, which are the two types of charges? The two types of charges are, first one is the like charge and second one is the unlike charge. Like charge and unlike charge. So what is meant by like charge? What is the difference between like charge and unlike charge? The like charges always repel each other. When we bring two like charges, they always separate each other. We say repel each other. And when we bring the unlike charges together, what happens? They attract each other. And unlike charges attract each other. You should know about this. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. So that is how you can write a difference for the charges. The next question, explain the methods by which you will take care of your eyes. How will you take care of your eyes anta kelta idini. The first thing, never rub your eyes. If the particles of dust enter into your eyes, wash your eyes with the clean water. This is the one way you can take care of your eye. Next, do not look at the sun or any powerful light objects directly, because it is not suggested. If you look this directly, what happens? You may have the problems. Okay, you have eye related problems. Next, always you have to read at the normal distance from the vision. Okay, and you also should not read in the dim light. So these are some of the ways that you can follow to take care about your eyes. So ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So the next question, state two laws of reflection ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First law is the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Second law says the incident ray, the reflected ray and normal all lie at the same plane. So I think ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಥರೋ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. Two laws of reflection, it's important. Next, what is constellation? Write about Orion. Any 3 points you have to write about Orion anta kelidare. Okay, see what is meant by constellation? The stars forming a group that has a recognizable shapes, it is called as constellation. Group of stars with the recognizable shape anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, Orion ಬಗ್ಗೆ 3 points ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, the Orion can be seen during the winter, the late evenings, and it is also called as hunter. Orion is also called as hunter, and 3 middle stars represent the belt of hunter. Orion ಅಲ್ಲಿ 3 middle stars ಏನಿದೆ ಅದು hunter ನ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So next question, the brightest planet, largest planet and the least dense planet ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The brightest planet is Venus, the largest planet in the solar system is Jupiter, and the least dense planet is the Saturn. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು DDPI ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ 3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ 3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ DDPI ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಅಂತ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವುಡ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, that's all for today's class, children. So before your exam commences, I thought that I would like to discuss some of the important concepts from Kalika Chaitrike. Adast bega aa ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you so much for being in live. Let's all meet in the next 8th standard video. Until then, take care.